Good morning, students. Today we are discussing about biodiversity and its conservation. It is a newspaper clipping published in Deccan Chronicle, Hyderabad. There are two AP species on world's 100 most threatened list. Of the four species from India that featured in the list of world's 100 most threatened species, two are from Andhra Pradesh. In the list released by International Union for Conservation of Nature and the Zoological Society of London. The first one is Guti tarantula. That is Guti tarantula. It is a spider found in a Nandyala and Geddaluru areas of Kurnool and Prakasham, and the Great Indian Bustard found in Rollapadu Bird Sanctuary in Kurnool are mentioned as the most threatened. Guti tarantula, scientifically known as Poecilotheria metallica. Poecilotheria metallica. This is the scientific name of Guti tarantula spider. Is sold online in the US and Europe markets. Habitat loss, deforestation, and firewood collection are said to be the reasons for the number of this spider to be dwelling. It was suggested that habitat protection awareness at community levels, inclusion in the National Wildlife Protection Act, and national and international trade legislate will help the species. The Great Indian Bustard, estimated now to be numbered anywhere between 50 to 240 in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, and Madhya Pradesh, is threatened due to the diversion of forest land. These are two species from Andhra Pradesh. One is spider, namely Guti tarantula, and another one is Great Indian Bustard. They are disappearing shortly. That is the paper clipping. Then, what is biodiversity? Biodiversity refers to all the different living organisms found on the earth. There are many organisms found on the earth. These are indifferent. These are not the same. Several years ago, we found variety of birds like cranes, sparrows, parrots seen frequently. Now, crows are found around us. The remaining birds are we seen rarely. In this, we can understand by the activities what is biodiversity. The activity 1, let us found the activity 1. One student Rani listed out different organisms in her surrounding area. First, she draw a sketch on paper. She draw circles and squares, numbering them 1 to 20 serially. Now she marked plants, animals, humans, insects, birds, and others which particular color code as shown below. This is the color code. A Rani, a student, draw a color code around that area. She gave different colors for different organisms. Plants, she coded as P, that dark green, big plants. Small plants, she can given again P, and small plants light green. So she draw a color code, different colors for different organisms,
in her surrounding area. You can also draw a color code in your area. Next one, diverse world under microscope. We can see different organisms on the land, but there are different organisms under water also, or in the water. The whole world has variety of living organisms. We can found different microorganisms under microscope like bacteria, viruses, algae and fungi, etc. Then finding variations in plants and animals. First one, variations in plants. Collect two similar grass plants at the same height and find at least 5 or more differences and similarities in them. Collect two grass plants with the same height and what are the similarities and differences, అంటే వాటిలో పోలికలు ఒకేలాగా ఏమున్నాయి, వేరుగా భేదాలు ఏమున్నాయి అనేవి కనుక్కోవాలి. And observe, write in our notebooks. What are the differences and similarities observed, write in our notebooks. The next one, variations in animals. Again, observe two animals or birds of similar kind and find 5 or more differences in them like color, hair, feathers and nails, etc. Observe two animals or birds. What are the differences in them? The next one, variations in human beings. You can find also differences in human beings, that is variations in human beings. Observe two family members of skin color, nails, hands, toes and eyes, etc. Write your observations in your notebooks. Observe, these are the variations in plants and animals and human beings also. The next one, you observe different plants, animals and human beings. What are your observations? Are there any two organisms with 100% similarities between them? ఏవైనా రెండు జీవుల మధ్య 100% పోలికలు ఉన్నాయా? Do all animals found similar organs and functions? అన్ని జంతువులకి ఒకే రకమైన ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయా, అవి ఒకే రకమైన ఫంక్షన్స్ జరుగుతున్నాయా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. Based on the above, many kinds of plants and animals varieties are found on the earth. Though they look similar upon careful observations, variations or differences between them leads to biodiversity. We see plants, animals and human beings, but there are variety differences or variations, that is called biodiversity. The next one, a case study. We now up to now we see what is biodiversity, but we can understand the concept of biodiversity. Here is a case study. Rampachodavaram, a forest. We can see the case study of the Rampachodavaram biodiversity. East Godavari district. 60 to 70 years back, Rampachodavaram had dense forest with a rich heritage of wildlife. Dense means dattanga undadam. This forest extends to border area of Aswaravpeta of West Godavari district. It has an abode for wild animals like tigers, leopards, deers, hyenas, foxes, wild boars, bears, pythons, cobras, porcupines, owls, hares, monitors, lizard, scorpions,
Granules like desert spider. After the erection of mines, color soil, and other industries, human activities increased. Then many buildings, roads, and stone quarries have come into existence. Forest area was cleared, and so several organisms started disappearing. ఎప్పుడైతే ఆ రంపచోడవరంలో చెట్లు నరికేసి కొండలన్నీ తవ్వేశారో అక్కడుండే ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా కనుమరుగైపోయాయి. దో ఎన్ ఏరియా నియర్ మారేడుమల్లి అండ్ అడ్డతీగల was once known as Tiger Valley shows no signs of tigers now. అయినప్పటికీ రంపచోడవరం దగ్గర మారేడుమల్లి అడ్డతీగల అనే విలేజ్లో టైగర్ వ్యాలీ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు అది కూడా కనుమరుగైపోయింది. యానిమల్స్ లైక్ ఫాక్స్ అండ్ డేర్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ సీన్ దీస్ డేస్. ఈ రోజుల్లో నక్కలు, జింకలు కూడా మనము చూడలేకపోతున్నాం. నౌ దెర్ ఆర్ సెవరల్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ ఇన్ ద ఏరియా. సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ లెస్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ విత్ యానిమల్స్ లైక్ పైథాన్స్, కోబ్రాస్, డేర్స్, స్కార్పియన్స్ ఎక్సెట్రా ఆర్ కామన్లీ సీన్. Bears are rarely found. Peacocks have been sighted recently. అక్కడ కొంతమంది ఈ జంతువులను వేటాడడం వల్ల ఎలుగుబంట్లు కనిపించవు, నెమళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటాయి. మిగతా ఏమున్నాయంటే కొండ చిలువలు, నాగుపాములు, సాలిపురుగులు ఇవి మాత్రమే కనిపిస్తాయి. The above case study explains you need the conservation of biodiversity. ఒకప్పుడు ఈ రంపచోడవరం ఫారెస్ట్లో ఎన్నో రకాల జాతులు ఉండేవి. రానవి కనుమరుగైపోతున్నాయి, కాబట్టి వాటిని మనం రక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. Based on the case study, we find that many animals that were found earlier are not found now. ఇంతకుముందు ఈ కేస్ స్టడీని బేస్ చేసుకొని ఇంతకు ముందున్న జీవులన్నీ కూడా ఇప్పుడు కనిపించకుండా పోతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ద డిసపిరెన్స్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఏరియా. రామగుండం ఏరియా నుంచి టైగర్స్ మాయమైపోయినాయి. మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్టింక్ట్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఏరియా ఓన్లీ. అక్కడి నుంచి అవి ఆ ప్రదేశం నుంచి అంతరించిపోతున్నాయి. బట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కంట్రీ అండ్ ద వరల్డ్ యాజ్ వెల్. అక్కడి నుంచి అంతరించిపోయినా మన ప్రపంచంలో మిగతా చోట్ల ఈ పుళ్ళు అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. వెన్ యానిమల్స్ వ్యానిష్ ఫర్ ఎవర్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్, ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ ద స్పీసీస్ హ్యాస్ బికమ్ ఎక్స్టెంట్. ఎక్స్టెంట్ అంటే ఏవైతే జంతువులు భూమి మీద అంతరించిపోతాయో వాటిని ఎక్స్టెంట్స్ అని అంటారు. థ్యాంక్ యూ.